we are discussing departmental accounts. See, up to now in departmental accounts, so we have discussed many things like the concept of departmental accounts, different methods of departmental accounts, and the accounting procedures of departmental accounts, and we have done basic problems on departmental accounts, and we have done problems on basis of allocation for different expenses on departmental accounts. If you remember in the last class, so we have done one problem on interdepartmental transfer along with the preparation of balance sheet. In fact, up to now we have done 4 problems. So today, so we will continue with the interdepartmental transfer. But whatever interdepartmental transfer problems I did in the last class, it was only a single interdepartmental transfer. It was a very it was a very small problem on departmental accounts. But the problem today I will be taking, okay, it is also a challenging concept on interdepartmental transfer. So before starting the problem, so I would like to say I think you have understood the meaning of departmental accounts. Sorry, interdepartmental transfer. See, interdepartmental transfer, again it is a challenging task, so which I told you in the last class. Basically interdepartmental transfer means the goods which is transferred from one department to another department. Why the goods should be transferred from one department to another department? That is the question, because I told you earlier, in assembly line department the output of one department, okay, becomes input to another department. That is the reason it becomes very necessary, okay, for every company, every department, okay, to have the goods from other departments. Okay, such a transfer from one department to another department, goods transferred from one department to another department, so will be treated as interdepartmental transfer. Okay, come. So we will see problems on interdepartmental transfer. See the 5th problem which is there in the slide. Following figures are extracted from the books of Neem Company Limited. So here we have 3 departments: Department A, Department B, and Department C. So we have all the items like purchases, returns, sales returns, wages, opening stock on 1/4/2014, closing stock on 31 March 2015. In adjustments we have goods transferred from Department A to Department B 10,000, and also goods transferred from Department A to Department C 20,000. In the second adjustment we have goods transferred from B to A and B to C, goods transferred from C to A, and goods transferred from C to B. Okay, this is the concept. Along with that we have other expenses, and so we have many expenses. With this we have to prepare just departmental trading account as well as profit and loss account. But remember, in this problem they have not asked us to calculate balance sheet. Okay, they are expecting us to calculate only departmental trading account and a profit and loss account. That's it. Okay, so before doing the problem, I would like to say, so first we will calculate, okay, the interdepartmental transfer concept. Okay, first we will take up goods transferred from Department A to Department B 10,000 and goods transferred from Department B to Department C, whatever the adjustments we have, so we will discuss that. Okay, so first I will discuss the calculation of interdepartmental transfer. Okay, fine. This is working note. Calculation of interdepartmental transfer. Calculation of interdepartmental transfer. See, as I told you in the last class, my dear students, in this problem goods transferred from Department A, okay, goods transferred from Department A to Department B, and also goods transferred from Department A to Department C. Okay, this is the concept. Okay, I repeat once again, goods transferred from Department A to Department B and goods transferred from Department Department A to Department C. Okay, so this is the concept. So we will see how much is the amount.
So goods transferred from department A to department B, as it is in the question, it is 10,000, and goods transferred from department A to department C, okay, is 20,000. So therefore department A becomes the supplying department. Department A becomes supplying department, and department B and C becomes receiving department. See, of course, when A will transfer the goods to B, A will supply the goods, department A will give the goods, and department B will receive the goods, of course. So they will become supplying department, and B and C will become receiving department. This supplying department, for supplying department, the goods which is transferred from one department to another department becomes a sale, okay, it becomes sale. In the same way, for receiving department, it becomes purchases, it becomes purchases. Therefore, as you know, sale should be credited to trading account, sales should be credited to trading account, and the purchases should be debited to, okay, trading account. Yeah, this is the concept. Under the debit side, so if you remember, in trading account, so whenever we come across to the debit side, so trading account starts from opening stock, purchases, okay. When you come to the word purchases, after purchases we will write interdepartmental transfer, or we will write it as internal transfer. So whenever we write internal transfer, so there we should suppose to take 10,000 rupees for department B and 20,000 rupees for department C. In the same way, so when we write sales under the credit side of the trading account, okay, there we will take the entire 10,000 plus 20,000, 30,000 will be credited to department A as sales, okay. I am not sure whatever I am telling, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 10,000. ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 10,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೆ 20,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಪೂರ್ತಿ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಎರಡೂ 30,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಿನೂ ಕೂಡ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ 10,000, ಸಿ 20,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಗೆ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಎರಡೂ ಸೇರಿ 30,000 ಓಕೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ 10,000. ಅದು ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 7,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 9,000 ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಎಗೆ 7,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ 9,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಟು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬಿ ಟು ಸಿ, ಬಿ ಟು ಎ, ಬಿ ಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಟು ಎ, ಸಿ ಟು ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1. ಸೊ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1ನಲ್ಲಿ so first we have done so interdepartmental transfer. So now as a second calculation, okay, I will calculation of ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು second calculation. So goods transferred from department B, okay, to department A.
and in the same way goods transferred from department B to department C. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ. ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 10,000. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as ಸೇಲ್ಸ್. Okay, sales will be credited. Okay, sales will be credited to the trading account. It will be credited to the trading account. So in the same way, for department A and department B, it becomes, for department A and department B, it becomes receiving department. For receiving department, it is considered as purchases. So this purchases will be debited. Okay, this purchases will be debited, okay, to trading account. ಸಿ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಸರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅಕೌಂಟ್ಸು ಅದೇ ಥರನೇ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರನೇ ಸರ್, ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್, ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರು ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನೋ ಕಲಿತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ it is on the basis of some concept. Okay, if you understand the concept properly, so definitely you can learn the accounts or you can learn the math subjects, okay, like calculation subjects, okay, very easily. Okay, now we will see the third calculation. So goods transferred from department C to department A and goods transferred from department C to department B. Okay, department B to C to B. So goods transferred from department C to department A is 7,000 rupees and goods transferred from, okay, department C to department B will be 9,000. Again same calculation. Okay, for department C, so this becomes supplying department. A and B becomes receiving department. So for supplying department, okay, for supplying department it becomes sale or sales. For receiving department it becomes purchases. Then sales will be credited to the trading account and purchases will be debited to the trading account. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮೆಟು ಅಂದರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, all direct expenses, gross profit. Okay, these are the items to be taken to the debit side of the trading account. Okay, so in the same way sales, closing stock, so will be credited to the trading account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗಿದು? ಓಕೆ, now we will go with the problems. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ trading profit and loss account, departmental trading and profit and loss account. Okay, come on, we will now, so we will rub this. So before that, okay, we will see the slide. Okay, come on, we will see the slide ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Following figures are extracted from the books of Neem Company Limited. So we have purchases, sales, returns, wages, stock ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವೋ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 50,000, 70,000, 70,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 50,000, 70,000 ಆ್ಯಂಡ್ 70,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 50,000, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 70,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 10,000. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 70,000 ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 10,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, department C and total. Okay, so first we will take up opening stock. Okay, to opening stock, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 50,000, 70,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 70,000 is 1,20,000, 1,20,000 plus 10,000, 1,30,000. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ 10,000 ಬದಲಾಗಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೆ 10,000 ಬದಲಾಗಿ 70,000 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 70,000, ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 2 lakhs, 3 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ 8 lakhs. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 20,000, 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವನ್. ಎಸ್, 2 lakhs, 3 lakhs, 8 lakhs ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ 2 lakhs ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 20,000.
So 1,80,000 would have been written to the outer column. But since we have 3 columns here, so we can't write these 3 items okay in the inner column. Inner column ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ನಿಮಗಾಗಲಿ ನನಗಾಗಲಿ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಈಗ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ 2 lakhs minus purchases returns 20,000, 1,80,000 directly I will write. Okay. In the same way 3 lakhs minus 10,000, 2,90,000 directly I will write. Okay. ಅದೇ ಥರ ಸಿಗೆ 8 lakh minus 30,000, so 7,70,000 directly I will write. Okay. I am not deducting this, I am directly writing the amount. Okay. Now purchases. Okay, purchases. So purchases, as I told you, 2 lakhs minus purchases is 2 lakhs minus 20,000, 1,80,000. So 1,80,000. So in the same way 3 lakhs minus 10,000, it is 2,90,000. And then 8 lakh minus 30,000, okay, it comes to 7,20,000. Okay, we have to write the total of all this and to the total column. Okay, total marna, total 1,80,000 plus 2,90,000 plus 7,70,000. So 12,40,000. 12,40,000. Okay, I explain you once again. See, the concept is purchases 2 lakhs minus purchases returns 20,000. I have written 1,80,000. In the same way 3 lakh minus 10,000, 2,90,000. 8 lakh minus 30,000, 7 lakh. Okay, the concept is this: purchases minus ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, purchases less purchases returns. Purchases minus purchase returns. Purchase less purchase returns. Okay, we will do like this. Purchases less purchase returns, okay, is 1,80,000, 2,90,000 and 1,70,000. But remember, so the word purchases returns, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಏನು purchases returns ಅಂದರೆ, see, purchases returns is also known as return inward. Okay, it is also known as return inward. What do you mean by return inward? So return inward means, I'm sorry, purchases returns means return outwards. Purchases returns is also known as return outwards. What do you mean by return outwards? ಏನು return outwards ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇದು. ನಾವು 2 lakhs ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ನಾವು 2 lakhs ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ 20,000 ಗೂಡ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು 2 lakhs ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ 20,000 ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಿಡಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ದ slide in the problem. Sales is given as for department A 6,10,000 plus minus 10,000. Sales and sales returns. 6,10,000 minus 10,000, we will get 6 lakhs. For department B 12,20,000 minus 20,000, and for department C 18,30,000 minus 30,000. Okay, so we will take the sales, okay, to the credit side of the departmental trading account. By sales
by sales less sales returns, sales less sales returns. So actual sales given in the problem was 6 lakhs 10,000, 6 lakhs 10,000 minus 10,000, okay, it is 6 lakhs. 6 lakhs is the sales minus 10,000 is the sales returns, 6 lakhs minus 10,000, 6 lakhs. Okay, in the same way for department B, 12 lakh 20,000 minus 20,000, 12 lakh 20,000 is the sales, 20,000 is the returns. So therefore, okay, the answer will be 12 lakhs. Okay, the remaining balance will be 12 lakhs. Okay, for department C, so for department C, sales for department C is 18 lakh 30,000 minus sales returns is 30,000, 18 lakh 30,000 minus sales return is 30,000. So therefore it comes to 18 lakhs. So now we will total this and we will write 6 lakhs plus 12 lakhs 18 lakhs, 18 lakhs plus 18 lakhs 36 lakhs. Okay, 36 lakhs. And along with this they have also given wages. Wages is also given in the problem. Wages ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ problem ಅಲ್ಲಿ. Okay, wages. So we will see the slide. What is the amount of wages to be taken? Okay, see the slide. Wages 40,000, 60,000 and 80,000. 40,000 for department A, 60,000 for department B and 80,000 for department C. Okay, so we will take wages. Wages for department A it is 40,000, for department B it is 60,000 and for department C, okay, it is 80,000. Okay, the total 40 plus 60 is 1 lakh. So 1 lakh plus 80 is 1 lakh 80,000. Okay, 1 lakh 80,000. So 40,000, 60,000 plus 80,000, it comes to 1 lakh 80,000. Now I will come to the important concept, that is internal transfer. Internal transfer. So internal transfer is the transfer of goods from one department to another department. Okay, so now I will just whatever the calculation we have done in the beginning of the class, so just I will try to make you clear. See, it is in the as it is given. So department A transfer goods to department B and department C, okay, to the extent of, what is the extent? Okay, to the extent of 10,000 and 20,000. So for department A, so we have considered as sales, and for B and C we have treated as purchases. Okay, this is the concept. Okay, this was the actual concept. So now I will explain you. For department A, what is the total of goods transferred from A and B? Okay, purchases. First we will take purchases. Purchases means it internal transfer. So internal transfer, this amount should be included in purchases. Since already purchases is there, so we are taking separately. Okay, so goods transferred from A. So goods transferred from A, okay, so to be debited for department B and department C to the extent of 10,000 and 20,000. 10,000 and 20,000. So 10 plus 20, so it will be 30,000. In the same way, even under the credit side we should suppose to take internal transfer. Internal transfer. So goods transferred from department A, okay, for entire 10,000 goods is transferred from A, entire 20,000 goods is transferred from A only for B and C. So total 30,000, so will be taken to A as sales. Okay, so this total is also 30,000. See here, I would like to explain you one thing. So try to understand this. So this 10,000, the sale which is made by A, okay, so this becomes sales for department A. Entire 30,000. Entire 30,000 means, so this 10,000 plus this 20,000. Okay, totally 30,000. Okay, becomes, so this 30,000 becomes sales to A. So therefore I have written 30,000 to department A. Okay, in the same way for department B and department C it becomes purchases. Okay, it becomes purchases. Therefore for department B we should write 10,000 and for department C it becomes
20,000. It means that the sale of A, okay, becomes purchases for B and C. This is called interdepartmental transfer. Interdepartmental transfer refers to the goods transferred from one department to another department. Here the goods is transferring 30,000 worth of goods is transferring, okay, for department B and C to the extent of 10,000 and 20,000 respectively. The sales of A becomes purchases for B and C. This concept is called interdepartmental transfer. Okay. So in the same way, so we will also see the interdepartmental transfer of B, okay, from B. From B, the goods transferred from B to A. Here I will write again. I don't want to confuse you. Okay, that is the reason. Okay, I am writing again. So the goods transferred from, okay, department B, okay, to department A, and okay, the goods transferred from department A to department B. Okay, the goods transferred from department A to department B. For A, 5,000 is transferred. Okay, for A, how much is transferred? 5,000 is transferred, and for C, 10,000 is transferred. Okay, so goods transferred from department B to department A is 5,000, and goods transferred from department A to department C is 10,000. Okay, so we will goods transferred from department B to department A is 5,000, and goods transferred from department B to department C is 10,000. Okay, this is the concept. Again, for department B it becomes a sales. What is the total sales? Tell me. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ? ಎಗೆ 5,000, ಬಿಗೆ 10,000 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15,000 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ, okay, 15,000 is treated as sales. Okay, 15,000 is treated as sales. Same 15,000 will be returned to total. In the same way, B has transferred 5,000 worth of goods to A. Okay, 5,000 is for A and 10,000 is for C. Therefore, 5,000 plus 10,000, 15,000. See, the total column will be same. The total column will be same. See, 30,000, 30,000, 10,000, 10,000. Why it is so? It is so because though it is department A or department B or department C, it belongs to one organization. That is the reason there will be, whenever the profit incurred from department A or maybe a loss to department B, therefore what is the total profit earned? No profit, no loss, because department A earned 10,000 profit, department B earned 10,000 loss. Therefore there is no profit, no loss in case of interdepartmental transfer. When the actual goods will get the profit means, so when it is sold from department C to the outsiders, customers, okay, then only our actual profit starts. Okay, in the same way department goods transferred from department C to department A, so we will consider this. Goods transferred from department C. So goods transferred from department C to department A and department C to department B, so this will be treated as purchases. Goods transferred from department C to department A is 7,000 and goods transferred from department C to department B is 9,000. Okay, now, okay, I will give you the time. You think and you tell me. Okay, you should tell to your mind that how much to be credited and how much to be debited. Think, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Yes, correct. For department C, entire 16,000, 7,000 plus 6,000, 16,000 is treated as sales. Okay, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿರ್ತೀನಿ. 16,000. Okay, entire 16,000 is treated as sales for department C. Okay, I will also write the total there. Total ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ 16,000. In the same way, for department A and department B, it becomes purchases. It becomes purchases.
7,000 for department A and 9,000 for department B. For C nil, because for C it is treated as sales, for A and B it is treated as purchases, for C it is treated as sales. So the total will be 16,000. I hope you have understood the concept of interdepartmental transfer. This is called interdepartmental transfer, goods transferred from one department to another department. So now before closing this, so we will take closing stock, so which is given in the problem. Closing stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ closing stock ಅನ್ನು ತಗೋಬಿಡೋಣ. We will see the slide. Slide ನೋಡಿ, see the slide. Purchases minus purchases returns we have taken, sales we have taken, wages we have taken. Stock on 31/3/2015 closing stock 80,000 for department A, 50,000 for department B, 40,000 for department C. So we will take this. So we will take this 80,000 for department A and 50,000 for department B, 40,000 for department C. 80 plus 50, 1,30,000, 1,30,000 plus 70, 1,30,000 plus 40, 1,70,000. 1,70,000. So now we will total this. Total ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. I will rub this. Total 6 lakhs plus 30,000, 6 lakh 30, 6 lakh 30,000 plus 80,000, 7 lakh 10,000. 7 lakh 10. I will write 7 lakh 10 here. 7 lakh 10,000 minus all these expenses. 7 lakh 10,000 minus 50,000, 1 lakh 80,000, 40,000 and 5,000 and 7,000. 4 lakh 28,000. So 4 lakh 28,000 is the gross profit carried down. I will treat it as balancing figure. Again here, so we have 12 lakhs here, 12 lakhs 15, so 12 lakhs 65,000. 60,000 plus 15,000, 65,000 plus 12 lakhs, 12 lakh 65,000. So 12 lakh 65,000 minus all expenses, all direct expenses. 12 lakh 65,000 minus 70,000 minus 2 lakh 90,000, 60,000, 10,000 and 9,000. So this will be 8 lakh 26,000. 8 lakh 26. Now we will come to this column. 18 lakh plus 16,000 plus 40,000. So it will be 18 lakh 56,000. 18 lakh 56,000. So 18 lakh 56,000 minus all other expenses. 18 lakh 56,000 minus 10,000, 7 lakh 70,000, 80,000, 20 and 10. So 9 lakh 66,000. 9 lakh 66,000. So now the total column. So the total column, it comes to 36 lakhs, 30,000, 15,000, 16,000 and 1 lakh 70,000. So this comes to 38 lakhs 31,000. 38 lakhs 31,000. 38 lakh 31,000 minus all these expenses. 1 lakh 30,000. From this I am deducting all this. 1 lakh 30,000 minus 12 lakh 40,000, 1 lakh 80,000, 30,000, 15,000
and 16,000. 22 lakhs 20,000 is the total gross profit. Okay, total gross profit. But I told you in the last class how to cross verify this. Henge cross verify ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ 2,22,20,000 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the total should be same. We will check it. We will check 4,28,000, 8,26,000 plus 9,66,000. Correct. We are getting 22,20,000. Okay, now the gross profit so will be brought forward to the profit and loss account. Okay, we will write that. Okay, by gross profit brought down. By gross profit brought down for department A 4,28,000, for department B 8,26,000, and for department C 9,66,000, and total is 22,20,000. Now, as I told you in the last class, okay, you all know that all direct expenses will be debited to trading account, whereas all indirect expenses will be debited to profit and loss account. So we will see the slide where which are the items to be taken to the debit side of the profit and loss account, so which is considered as indirect expenses. Okay, so yes, we will see the slide now. See the slide. This we have taken, goods transferred from A to B, all this we have taken. In the fourth adjustment they have given like following expenditures are to be allocated equally. Okay, telephone charges 3,000, insurance 6,000, office expenses 9,000, and the rent 24,000 should be divided in the proportion of the space occupied. Space occupied means area of floor space occupied. Okay, the area occupied by each department, that is department A is 1/4. 1/4 is nothing but 25%. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗದು 25% ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು 1/4ನ 1/4 okay into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ so we will get the percentage 25%. For department B it is 1/4, again 25%, and for department C 1/2, okay 1/2, okay 1/2, so it is 50%. Okay, so we will allocate these 4 expenses because the allocation is given in the problem. Problem ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,000, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. 1,000 for 1,000, 1,000, 1,000 for each department. 3,000 into 1/3, 3,000 into 1/3, and 3,000 into 1/3. In the same way insurances and offices. Come, we will take that items. Okay, 2 telephone charges. 2 telephone charges. Telephone charges should be allocated equally among the 3 departments. So which is 1:1:1. Okay, 1:1:1. So it is 3,000. As I told you, this 3,000 will be allocated for 3 departments. 3,000 into 1/3 is 1,000. 3,000 into 1/3, again it is 1,000. For all the 3, 1/3, 1/3, 1/3. Okay, it is 3,000. 3,000 is allocated. Which was the next item we saw? Insurance charges. Okay, the next expenses. So we read in the adjustment was insurance charges. So the total insurance charges was 6,000. Again it should be allocated equally in the ratio of 1:1:1. 6,000 into 1/3 it is 2,000. 6,000 into 1/3 2,000 for all the 3 departments. So which was the third expenses we saw? Okay, the third expenses we saw was office expenses. Okay, office expenses should be also allocated equally. Okay, should be also allocated equally. The amount of office expenses was 9,000. Okay, 9,000. So 9,000 into 1/3, 3,000. 3,000.
and 3000. 3000, 3000 and 3000. And as we read in the adjustment, okay, rent is allocated among the departments in the ratio of 1/4 is to 1/4 is to 1/2. Okay, this was the ratio. This was the ratio. So 24,000 into 1/4. So 24,000 into 1/4, it comes to 6,000. It comes to 6,000. In the same way, 24,000 again into 1/4, 6,000. 24,000 into 1/2, okay, this comes to 12,000. So this is what we saw in the adjustment. Adjustment alli ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ 6000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 9000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರೆಂಟ್ is 24,000, which is to be allocated in the ratio of space occupied, area of floor space occupied. So which is the area, the space occupied by each department is 1/4 is occupied by department A, 1/4 is occupied for department B, and 1/2 is occupied by department C. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಬರೀ 25% 1/4 1/4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1/2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 50% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50% ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. If 25% is using by department A, so 25% is using by department B, so 50% is using by department C. Okay, department C. ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ 400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 400 ಅಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ is used by department A. Okay, 10 is 400 ಅಲ್ವಾ. 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ is used by department A, 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ is used by department B, and 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ is used by department C. ಈ ಥರ ಅರ್ಥ, ಈ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 3000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ 6000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 9000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರೆಂಟ್ 24,000 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 1/4, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 1/2 ಅದನ್ನು 1/2 ರೇಷೋ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ will be distributed, discount will be paid to the customers, therefore discount allowed will be distributed, it should be allocated, okay, in the net sales ratio. Okay, and legal expenses 2000, it cannot be allocated. Bad debts 15,000, so will be allocated in the net sales ratio. Okay, we will allocate that too. ಅವೆರಡು allocate ಮಾಡೋಣ. Okay, we will allocate that too. Discount allowed will be allocated in the net sales ratio. See, net sales ratio 6:2:6:12:18. 5 zeros cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 1s 6 2s 6 3s. Therefore the ratio will be 1:2:3. Okay, we will take the total discount allowed 18,000 ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
18,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 18,000 18,000 into 1/6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9,000. ಸಾರಿ 18,000 into 1/6, 18,000 into 1/6, okay, it will be 3,000. Okay, 18,000 into 2/6, this will be 6,000. 18,000 into 3/6, half of the amount 9,000. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, bad debts is also distributed in the net sales ratio, which is 1:2:3. Okay, total bad debts, as we saw in the adjustment, it was 15,000. So 15,000 into 1/6, 15,000 into 1/6, 2,500. Okay, next line alle barena idanna. Net sales ratio is equal to 1:2:3. 1/6, 2,500, 5,000, 15,000 into 2/6 and 15,000 into 3/6 is 7,500. See, we have other expenses. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ? We will see the slide. Okay, see the slide in the problem. Say discount allowed 18,000 we have taken, we have allocated in net sales ratio. Bad debts 15,000 we have allocated in net sales ratio. Say legal expenses we cannot divide, we cannot allocate because which legal expenses? It is a management expenses. Income tax, how it is allocated? It cannot be allocated unless the income of the company is given. Interest on capital 50,000 cannot be allocated unless the capital of each department is given. Interest on debenture 16,000 cannot be allocated unless so we know the amount of debenture for each department. Director fees we cannot allocate unless we know the number of employees working in each department. Therefore, all such expenses which cannot be allocated, okay, so will be taken to the profit and loss account, general profit and loss account. Now we will total this. Okay, now we will total this. So we will total 4,28,000 minus all expenses. 4,28,000 minus 1,000, 2,000, 3, 6,000, 3,000 and 2,500. So we will get 4,10,500. Okay, this will be treated as net profit. Balancing figure 4,10,000. Then 4,28,000, 8,26,000. Okay, the total of department B minus all these expenses 1,000, 2,000, 3,000, 6,000, again 6,000 and 5,000. Okay, we will get 8,03,000. Okay, 8,03,000. Next 9,66,000 minus all expenses 9,66,000 minus 1,000, 2,000, 3,000, 12,000, 9,000 and 7,500, 9,31,000. Okay, we have got when we total this, so this will be 22,20,000, 22,20,000. So when we minus all these expenses, so we will get 21,45,000 as the total net profit. And the expenses which cannot be allocated in the departmental trading account, so we will transfer that to general profit and loss account. Come within 2 minutes, we will write the general profit and loss account.
okay, by net profit brought down. So this is the net profit brought down from the departmental profit and loss account. Okay, so here it is for department A 4,10,500, for department B 8,03,000, and for department C 9,31,500. so total 21,45,000. ನಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2,000, and then we had income tax, okay, to the extent of 38,000. so we had interest on capital to the extent of 5,000. we had interest on debenture to the extent of 16,000. director fees to the extent of 3,000. general manager salary to the extent of 10,000. audit fees to the extent of 12,000. and lastly bank charges. see, this cannot be allocated. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, whereas the expenses which cannot be allocated in departmental trading profit and loss account will be taken in the general expenses. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 50 lakh 20 lakh 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ the classes. Okay, thank you.